So ozone is going to be a pale blue gas, and it is going to be slightly soluble in water and more soluble in polar solvents, sorry, non-polar solvents, such as carbon tetrachloride, the CCl4, and the fluorocarbons. So in that too, this ozone is going to be more soluble. So that will be soluble more. And at 161 Kelvin, it condenses to form a dark blue liquid. So this ozone is pale blue gas. So when we condense at 161 Kelvin, it condenses to form a dark blue liquid, and at temperature below 80 Kelvin. So below 80 Kelvin temperature, it forms violet black solid. Okay, so 161 Kelvin with 80 Kelvin temperature. So you can observe the changes that is taking place in the case of ozone. So 161 Kelvin is a dark blue liquid convert agutte, and at 80 Kelvin it get converts to violet black solid. And as I was saying, ozone is going to be a powerful oxidizing agent. So this is very important. So it is going to be a powerful oxidizing agent, which is stronger oxidizing agent than oxygen. So oxygen gintanu stronger oxidizing, and it is going to be unstable at high concentration, decaying to ordinary diatomic oxygens. So O3 at higher concentration may decay to O2. And ozone oxidation, so we'll see about the oxidations of ozone in the chemical properties. So as I was saying, the concentration, if the lower concentration of ozone is also going to be a destructive, and higher concentration of ozone is also going to be a destructive. So eradu kuda namage illi problem. So it should be maintained at a normal condition. So ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ozone ಇಂದ problem ಇದೆ, and even the concentration falls down ಆದರೂ we have a problem with respect to ozone. So moving on to the chemical properties of ozone. So in the chemical properties of ozone, as I told, ozone is going to be a powerful oxidizing agent. So since it's going to be a powerful oxidizing agent, it oxidizes, in the first case, it oxidizes sulfide to sulfate. Sulfide na sulfate ge oxidize madutte. So sulfide is PbS. In the presence of ozone, will oxidize PbS to Pb SO4 plus 4O2. So illi the oxidation state of S is going to be -2, and here it will be in the +6 state. So we can see that increase in oxidation number is going to be a oxidation here. And similarly, if I take iodide ions gets oxidized to iodine. So if I take iodide ion, in the presence of ozone, it will get oxidized to iodine. Elemental iodine get oxidized agutte. So you can see it was -1 and illige 0 bandide. Okay. So actually ee method enide, in this method ozone is treated with excess of potassium iodide solution. So excess of potassium iodide solution ide. So excess of potassium iodide solution jothe
ಇದನ್ನ treat ಮಾಡಿ we can actually quantitatively determine the quantity of ozone. So ozone ಎಷ್ಟಿದೆ, okay, so ozone amount ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ find out ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ so ನಾವು ಈ ಮೆಥಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, where ozone is treated with excess of potassium iodide, that is potassium iodide is Ki. So Ki ಜೊತೆ ozone ನ react ಮಾಡಿ and it is buffered with borate buffer. So borate buffer having a pH of 9.2. So ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಫರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ, then ಆವಾಗ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುವಂತ iodine ನ we are going to titrate using sodium thiosulfide. What the iodine that is going to liberate, so this iodine is titrated with against sodium thiosulfide, Na2SO2. sodium thiosulfide ಜೊತೆ you are going to titration ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಸೋಡಿಯಂ ಥಿಯೋಸಲ್ಫೇಟ್ ಜೊತೆ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಲಿ how much ozone is going to be present ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. Okay, so and similarly it can also oxidize nitric oxide to nitrogen dioxide, that is NO na, it can oxidize to NO2 O2, and this NO2 can be further oxidized with ozone to NO3. So NO2 in the NO3 ge oxidize ಮಾಡಬಹುದು. Okay, so from NO2 to NO2 again the oxidation number increases, and you can increase or you can oxidize ferrous to ferric with the help of ozone, stannous to stannic. So ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಓಝೋನ್ ಏನಿದೆ is acting as an oxidizing agent. So oxidizing agent ಆಗಿದ್ದು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನು ಜೆಟ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಸ್ which liberate NO2, so that is going to react with, or that is going to combine with ozone. So jet aeroplanes ಇದೆಯಲ್ಲ, so jet aeroplanes going to liberate NO2 gas. So ಈ NO2 gas ಏನಿದೆ, so ಈ NO2 gas ozone ಜೊತೆ react ಆಗಿ, so then it can form or it can decrease the concentration of ozone. Okay, so it can decrease the concentration of ozone here. So e question will be coming from this jet aeroplanes in the NO2 gas liberate age, so that is going to affect the that is going to be the reason for the depletion of ozone layer. Okay, so other ರೀತಿ CFC freons are all going to be responsible for the depletion of ozone. And coming to the structure of ozone, so we know ozone has 3 oxygens, and if I take 2 oxygen, so this has 6 valence electrons, and this also has 6 valence electrons. So oxygen here and this oxygen, they donate their electrons for the bonding. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ, so ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು bond ಆಗುತ್ತೆ. So when it forms one bond, one more electron here, and forms one more. In that case, we are going to lose this. Okay, and another one oxygen we have. So that oxygen will be here. So now it needs to complete. It needs 2 electrons. So these 2 electrons will carry over to this oxygen. So this will form a bond.
since this oxygen has given the electron, this oxygen gets plus. Since it has gained electron, so this oxygen gets negative. So that is going to be the structure of ozone, and it can be, we can write a resonating structure for this. So resonating structure is going to be very simple. You have to interchange this one, that's it. So here the oxygen goes with a negative charge and positive will be here only, and we'll be having a double bond oxygen on this end. So only this we are going to change here. Okay. So this is the resonating structure of ozone. So ozone, the resonating structure they will ask. So there is the resonating structure. So this is the structure of ozone. Okay. So, and as we were discussing about the uses of ozone. So ozone uses il bandre. So ozone na germicide, disinfectant, ಮತ್ತೆ water sterilizing. So ಇಲ್ಲಿ use ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ozone. And also used for bleaching of oils, flour, starch. So ಇದೆಲ್ಲನ bleach ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ as oxidizing agent. Even ozone can also be called as a bleaching agent. Ozone ಇದನ್ನ ನಾವು bleaching agent ಅಂತಾನೂ ಕರೆಯಬಹುದು. Okay, it can also be called as bleaching agent. So bleaching agent anta kuda you can call that O3. Okay. So other is the ozone is the cleavage of alkaline mandu cleavage ಮಾಡಿ carbonyl compounds formation ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ use ಮಾಡ್ತಾರೆ. And we have discussed that in the organic chemistry classes allu ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ in your lower classes allu ಮಾಡಿದ್ವಿ. And as well as it used in wastewater treatment, aquaculture, fish farm, ಅದೇ disinfecting as use ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. Swimming pools alli, textile process to remove the dyes, and in bleaching of paper and pulp. In all that regions or in all that fields we use this ozone. Ozone can be used to detoxify the cyanide waste. So in cyanide waste irutte, so cyanide waste na kuda detoxify ಮಾಡಬಹುದು. So you can see the some of the reactions of O3 here, BaO2, reducing action of the BaO2 and H2O2. Okay, and here the liberation of iodine. So this iodine ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬೋರೇಟ್ ಬಫರ್ ಜೊತೆ ಬಫರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏನು ಸೋಡಿಯಂ ಥಿಯೋಸಲ್ಫೇಟ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು we can do the titration. So to estimate the amount of quantitative method for determining ozone. Is that clear? ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so that's all about ozone. So ozone ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟಿದೆ. So then today we'll start up with the sulfur. So sulfur ಬಗ್ಗೆ we have to discuss. Okay. So sulfur ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ, so you can see there is the availability of sulfur is going to be very less amount in the earth crust, that is around 0.05%. ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಸಲ್ಫರ್ ಸಿಗೋದು ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಸಲ್ಫೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸಲ್ಫೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸಲ್ಫರ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್.
Moving on to the next is allotropes of sulfur. So allotropes of sulfur alli namge we have two allotropes. One is yellow rhombic sulfur. Yellow rhombic sulfur, or it is going to be alpha sulfur. Similarly, monoclinic. Monoclinic, or it is going to be beta sulfur. So these are the two most important. Sulfur forms many allotropes, but in that most important are yellow rhombic or alpha sulfur and monoclinic or beta sulfur. So these are the two important allotropes of sulfur. So allotropes to important here. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಮ್ಗೆನೆ S8 ಇರುತ್ತೆ. allotropes of sulfur ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು S8 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ this rhombic sulfur, okay, this can be converted to monoclinic sulfur. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ 369 Kelvin. Which this 369 is very easy to remember. This 369 is the multiples of 3. 3 ones are 3, 3 twos are 3 threes are. So multiples of 3. ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ we call it as transition temperature. So this temperature is known as transition temperature. So ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ rhombic sulfur ಏನಿದೆ ಅಥವಾ alpha sulfur ಏನಿದೆ, let's get converted to beta sulfur at this particular temperature. So this temperature is very important. So ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ rhombic sulfur ಇಂದ ಅದು monoclinic sulfur ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು monoclinic ನ ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ will again get back the rhombic sulfur. Okay, so if you cool down the rhombic monoclinic sulfur, you will get rhombic monoclinic, you will get rhombic again. Okay, so coming to the structure of rhombic sulfur structure hegide andre crown like structure, crown structure idu. Whereas monoclinic ಗೆ ಬಂದ್ರೆ chair form ಅಥವಾ chair structure ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So crown structure ಮತ್ತೆ chair form. Okay, so idu crown structure is very simple. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, S8 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ. ಒಂದು S5 ಇನ್ನೊಂದು S3. S5 ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ 1 2 3 4 5. So you join them. Okay, so then in between you can write the, or in this above below this you can write top bottom one. So 3. So this will form like this. Okay, so this is crown shape. So bond angle of this is going to be around 107 degree, 107 degree. Okay, so crown like structure idu. So ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು rhombic sulfur ಆದ್ರೆ monoclinic ಇದು chair form monoclinic ಇದು. So monoclinically this is going to be cyclo S6 ring actually.
That is going to be cyclo S6 ring. So here if you observe, it is going to be in the chair form. So chair ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಆ ತರ chair form ಅಲ್ಲಿ. In this form you have to write with the bond angle of 102 degree. 102 degree. Let me write here. degree. So this bond angle will be 102 degree. So ಎರಡು ಫಾರ್ಮ್ ಗಳು ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ರೋಂಬಿಕ್ ಗೆ ಕ್ರೌನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಚೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮೋನೋಕ್ಲಿನಿಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ ಮೋನೋಕ್ಲಿನಿಕ್. ಸೊ ಮೋನೋಕ್ಲಿನಿಕ್ ಈ ತರ. So clear with the structure? Yes, sir. So ಏನು ಈ ಎರಡು ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, these two Yes, sir. forms are interconvertible. Remember, ಎರಡನ್ನು ನಾವು interconvertible ಮಾಡಬಹುದು. So at a temperature of 369. So that is very important. Interconvertible. Okay. So there's the same thing here. It is given. So here you can see rhombic sulfur, the melting point ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is going to be around 385.8 Kelvin, and rhombic sulfur can be obtained on evaporating solution of roll sulfur in CS2. And rhombic sulfur is going to be insoluble in water. So it is going to be insoluble in water, and to some extent it dissolves in benzene and alcohol and ether. So to small extent, ಜಾಸ್ತಿ dissolve ಆಗಲ್ಲ, some extent ಮಾತ್ರ benzene ಮತ್ತೆ alcohol ಅಲ್ಲಿ dissolve ಆಗುತ್ತೆ. Complete ಆಗಿ dissolve ಆಗೋದು readily soluble in CS2, carbon disulfide ಅಲ್ಲಿ is going to be readily soluble. And I told alpha sulfur is stable below 369 Kelvin. Alpha sulfur ಅಥವಾ ಏನು rhombic sulfur ಅಂತ ಇದೆ. So that is going to be stable up to 369 ಅಷ್ಟೇ, below 369. So once it crosses or once it reaches 369, it will transform to beta sulfur. So ಅದಕ್ಕೆ ಆ 369 we call it as a transition temperature. So that is very important. And you can see the crown-like structure of acid. So next is what we have is a monoclinic sulfur, beta clinic, or beta sulfur. It's a cyclo-6 structure. You can see the bond length and the bond angle given there, the two structures. So here monoclinic sulfur is quite large, not so large, but very little increase in the melting point with a specific gravity of 1.98, and it is going to be soluble in CS2, carbon disulfide. So it is soluble in there. So this is a structure of gamma sulfur. It's again another allotrope. So ಇನ್ನೊಂದು allotrope ಅದು. Simply you can add for your knowledge. So ಇದೆಲ್ಲ allotropes. Milk of sulfur, colloidal sulfur ಅಂತ ಏನಿದೆ. So these are all going to be allotropes. So milk of sulfur, how we are going to prepare is boiling sulfur with the milk of lime. A mixture of
calcium pentasulfide and thiosulfate are formed, which on treatment with HCl give milk of sulfur. So CaOH twice ಮತ್ತೆ 12S 6HCl ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೇನು 12S ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ 3S ಏನಿದೆ ಕೊಲೈಡಲ್ ಸಲ್ಫರ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ allotropes. Okay. So that is about allotropes of sulfur. Main agi namage yellow matte monoclinic sulfurs are very important. Okay. So next we'll move on to the preparation of sulfur dioxide, that is SO2. So before I move on to this, so we'll discuss some of the reactions of sulfur. Yes, sir. S8 when reacts with NaOH. When it reacts with NaOH, so illi S8 to the oxidation state is 0 irutte. When it reacts with NaOH, it will form two compounds, that is Na2S and Na2S2O3. Okay, so Na2S ಅಲ್ಲಿ S ಗೆ -2 ಬರುತ್ತೆ, ಈ S ಗೆ ಇಲ್ಲಿ +4 ಬರುತ್ತೆ. Okay, so ಅಂದ್ರೆ S8 -2 ಹೋಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು +4 ಗೆ ಹೋಗಿದೆ. So 0 ಇಂದ -2 ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So both reduction and oxidation is possible. So this reaction can be an example for disproponation. Yes. So disproponation reaction ge example agbodu. Okay. So similarly, if I take S8 reacting with H2SO4, S8 na H2SO4 ಜೊತೆ react ಮಾಡಿದ್ರೆ it will liberate SO2 gas and complementary H2O will be formed. Okay. So that is the reaction with different object. The difference of two cells. Difference of two cells. Similarly, if you react S8 with concentrated HNO3, so HNO3 with the react ಮಾಡಿದ್ರೆ it will form H2SO4 plus NO2 plus H2O. So here HNO3 ಅಲ್ಲಿ nitrogen +5 state ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಲ್ಫರ್ maximum oxidation state ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. So nitrogen ಕೂಡ maximum oxidation state of +5 ಇದೆ. So sulfur also going to be in the maximum oxidation state of +6. Okay. So simply, if we react S8 with the oxygen, aerial oxygen, it will form SO2 and SO3. Okay. So whereas this SO3 which is formed, it will be in very less quantity of around 5 to 10%. So very in a less quantity it is available. So these are the reaction of sulfurs. Okay.
So among SO2 and SO3, which one is going to be more acidic? Which one will be more acidic? SO2 ಇದೆ, SO3 ಇದೆ. SO2. Okay. SO2. So what is the oxidation state of sulfur here? +4. Here in this case, +3. +6. So now you can predict which is more acidic. SO3. Yes. SO3. ಏನಕ್ಕೆ reason? Oxidation state ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Acidic nature will increase. Right? ಇದನ್ನ ನಾನು ಎರಡನ್ನು ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ what this will form? This will form H2SO3. This will form H2SO4. Alva? So based on this, we can predict that oxidation state is more, then acidic nature is going to be more. So SO3 is going to be more acidic because both are acidic oxides. So since they both are going to be non-metal oxides, so they both going to be acidic oxides here. In that, which is more acidic, and it is going to be SO3. Okay. So coming to SO2. So next one is sulfur dioxide. That is SO2. This SO2 it is going to be reducing gas. I told you this in the beginning. Oxygen family start ಮಾಡಿದಾಗ so ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. So ಆ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇದು reducing ಆಗುತ್ತೆ because it always prefers to move towards SO3. ಅಲ್ವಾ? So +4 ಇಂದ +6 ಅಂದ್ರೆ higher oxidation state ಹೋಗ್ತದೆ. So higher oxidation state ಹೋಗ್ತದೆ when it is undergoing self oxidation. So ಅದು self oxidation ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅದು reduce ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. So ಅದರಿಂದ SO2 act as reducing agent here. Okay. So we move on to the preparations of SO2. So first method ನಾವು ನೋಡಬಹುದು sulfur dioxide prepared by burning sulfur in air. So air ಅಲ್ಲಿ just air ಅಲ್ಲಿ sulfur ನ burn ಮಾಡಿ so ಅಲ್ಲಿ SO3 ದು traces formation ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ ನೋಡಿ 6 to 8% ಅಷ್ಟೇ sulfur trioxide formation ಆಗುತ್ತೆ. So major quantity will be SO2 here in the preparation of SO2 ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಲ್ಫರ್ ನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ so you'll get SO2 gas there. Okay. So sulfur dioxide is prepared by burning sulfur in air or oxygen. And in industrial, so industrial method of you can see that by a byproduct of roasting of sulfide ores. Roasting process we have already studied. Alva? Roasting andaga in the presence of oxygen. Right? So sulfide ore of iron ide. This sulfide ore of iron now heat ಮಾಡಿದಾಗ in the presence of oxygen we will get SO2 as a byproduct. Alva? So ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು. When we have a conversion of sulfide ore to oxide ores, ನಿಂತಿದ್ಯಾ? Metallurgy chapter ಅಲ್ಲಿ conversion of sulfide ores to oxide ores.
ಸೊ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಶುಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಟು ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಗ ಏನು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, SO2 ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ SO2 ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ FeS2, ಈ FeS2 ಏನಿದೆ, ಈ FeS2 ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫೂಲ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್. Call it as fool's gold. Okay, so that is called fool's gold. Yake andre it looks like gold aste, but not gold. FeS2 ore na ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, so ಅದು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ yellowish shining ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ it appears to be like gold. So ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ fool's gold ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. You can remember that. Computer example sometimes they ask. Okay. And also in laboratory they are preparing by action of sulfuric acid on copper turnings. Okay, so copper turnings nodidre ನಾವು lab ಅಲ್ಲಿ. So ಅದಕ್ಕೆ direct sulfuric acid ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ, so ಅದರಲ್ಲಿ sulfur dioxide gases will be liberating, so that we can observe. Okay, so we can do this experiment in the laboratory only. So because we have both copper turnings as well as sulfuric acid ಇದೆ, so direct copper turnings ಗೆ sulfuric acid ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರೆ, so you'll find some gases liberating. So those gases are nothing but SO2. Okay, so and also we can prepare using treating sulfite with the dilute sulfuric acid. Sulfite. So sulfite is SO3 2 minus. SO3 2 minus is sulfite. If you treat this with the dilute sulfuric acid, so dilute sulfuric acid is H plus. So it will form H2O and will get SO2. Okay, so idu kuda ನಾವು laboratory ಮಾಡಬಹುದು. Sulfite, treating sulfite with the dilute sulfuric acid. The reaction of sulfite with dilute sulfuric acid. This is SO3 2 minus, and this is a sulfuric acid. So from that you will get SO2 gas. So these are the methods for the preparation of sulfur dioxide, SO2. So similarly, moving on to the physical properties. So physical properties are sulfur dioxide is colorless gas with a pungent smell. So colorless gas with a pungent smell, and it is going to be highly soluble in water. SO2, you can dissolve that in water. So adanna nanu ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. SO2 ನ water ಜೊತೆ react ಮಾಡಿ H2SO3 formation ಆಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. So because of which it is going to be soluble in water, this gas, and it will liquefy at room temperature and 2 atmospheric pressure, and it boils at 263 Kelvin. So you can convert that SO2 to liquid form by applying pressure of 2 atmosphere, 2 atm pressure. Okay. So the structure of SO2 structure, if you see, so now you can write SO2 structure, I guess. SO2 structure simple. Nodi SO2 andaga, so central atom S agutte, ee kade ಒಂದು oxygen, ee kade ಒಂದು oxygen. So I should show it with a bent shape because of electronegativity of oxygen. So it will be, and lone pair present, so it will. So sulfur ಎಷ್ಟು bond formation ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ? How many bonds does sulfur can form? ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಸಲ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು? ಸರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಟೋಟಲ್ ಆಗ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡಿ. 6 ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸಲ್ಫರ್.
ಅಲ್ವಾ? So 6 bond formation ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, so it makes double bond with this oxygen and one more double bond with this oxygen. Now how many left? 2. 2 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು pair of electrons ಉಳಿದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So that pair of electron is nothing but lone pair. So because of this lone pair, or because of this lone pair of electrons, it is going to be in the bent shape. Okay. What is the hybridization of sulfur here? sp2. sp2. Yes. sp2. Here it will be having a bond angle of 190 degree, 119 degree. So hybridization is going to be sp2. So sp2 hybridization irutte. Clear ಆಗಿದೆಯಾ? Okay. So that is the structure of SO2. So SO2 structure is. And some of the students have doubt with covalency. ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. So I'll quickly go through that. So ಇಲ್ಲಿ covalency ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. So this covalency is nothing but number of covalent bond. Number of covalent bond formed by an element. Okay. So for example, if I take carbon ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು atomic number? 6. This electronic configuration ಬರೆದ್ರೆ 1s2 2s2 2p2. If I write the orbital diagram for this in the ground state, so 2s ಗೆ ಮತ್ತೆ 2p ಗೆ I can write. So 2s ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 electron. 2p ಗೆ 2 electron ಇದೆ. Okay. So in the excited state ಗೆ ಬಂದ್ರೆ, excited state ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ 1 electron jumps to this. So total ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1 electron, and in this 3 will be having 3 unpaired electrons. Total ಎಷ್ಟು unpaired electrons ಇದೆ? 4 unpaired electrons ಇದೆ, which means its covalency is going to be equal to 4. Okay, so ಅದಕ್ಕೆ ಇದು CH4 CCl4 bonds formation. Is that clear? Yes, sir. Sir. So similar Yes, to sir. this, if I take, let me take sulfur at all. What is the atomic number of sulfur? 16. Alva? 16. Electronic configuration ಬರೆದ್ರೆ, let me take it as neon. 10 ಬಂತು. 3s2 3p4 ಬರಿಬೋದಾ? 16 ಆಯ್ತಾ? 4 plus 2 6 and 10 is plus 16. Correct? Yes, sir. Do we have a vacant d orbital in sulfur? No, sir. No, sir. ಯಾಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪಾಠ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾತ್ರ ಇರಲ್ಲ, ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ವೇಕೆಂಟ್ d orbital 3d will be there. Okay. So if I take in the ground state, ಈಗ ನಾನು ಏನು electronic configuration ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, that is in the ground state. So if I write orbital diagram for the ground state ಗೆ ಬರೆದ್ರೆ 3d ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್? 5. Okay. So 3s ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಮಗೆ? We have 2 electrons. 3p4 ಅಲ್ಲಿ 4 electrons. 3d ಹಂಗೆ ಖಾಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದು?
So here this covalency can be equal to 2. ಸರಿನಾ? ಈಗ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ದಿಸ್. ನಾವು ಹೌ ಮೆನಿ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? ಟೋಟಲಿ 4 ಇದೆ. ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋವಲೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಪುನಃ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರೋದು ಒಂದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So here it will be having 1, and in this case it will have 3, and in this it will have 2. So now the covalency will be equal to 6. ಅಂದ್ರೆ ಸಲ್ಫರ್ ಗೆ 2 ಬಾಂಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, 4 ಬಾಂಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, 6 ಬಾಂಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು 6 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ 4 ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, 2 ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಸಲ್ಫರ್ದು ಕೋವಲೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 2, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 4, ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6. ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಕೋವಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್. ಓಕೆ, ಸೊ H2S ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ H2S ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. H2SO4 ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಅದರ ಕೋವಲೆನ್ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕೋವಲೆನ್ಸಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Yes, sir. Okay. So then even if I take nitrogen, so nitrogen ಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೀವು electronic configuration ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 2s2 2p3. I'll take outer configuration. So in the ground state it is 2s2, and in here it is going to be 2p3. Is there a vacant d orbital present in the nitrogen? No, sir. So ಇದು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ? No, sir. Possible. That excitation is not possible. So nitrogen ground state alle irutte. So there is no excited state here. Okay, excited state ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ 2p ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು 3s ಇರುತ್ತೆ. 3s ಗೆ ಇದು ಜಂಪ್ ಆಗಬಹುದು, ಬಟ್ 3s ಜಂಪ್ ಆದ್ರೆ it cannot stay there for a longer time. It has to come back within a time of 10 to the power of -3 seconds. So ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಅದು 3s ಜಂಪ್ ಆದ್ರೆ ಪುನಃ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So there is no chances of nitrogen getting excited to other state. So adrinda illi will not be taking any excited state. So illi ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ nitrogen? 3 bond. Covalency now is going to be equal to 3 alwa. But what we have discussed, you can extend, nitrogen can extend the covalency to 4. How it can extend the covalency to 4? ಅಮೋನಿಯಾ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಅಮೋನಿಯಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇನಿತ್ತು ಇದನ್ನ ಕೋವಲೆನ್ಸಿನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ N2O5 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ N2O5. ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಡಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಸ್. How many bonds? One single nitrogen has here? 4. The covalency in this case is equal to 4, right? Yes, sir. How this bond is formed? How that 3? It can form only 3. How it is forming 4 now? How it is possible? ಹೇಗಾಯ್ತು ಈಗ?
We have a lone pair of electrons, right? In the nitrogen. Huh? Coordinate covalent bond, dative bonds formation ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? Yes, sir. Through the dative bonds, through the covalent coordinate bonds, ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಂಡ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಬಹುದು, so that it can extend its covalency to 4. There's no problem with that. Okay, so this is what covalency means. Similarly, if I come to oxygen also, oxygen ಏನಾಗುತ್ತೆ, it can have only double bonds ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟು 8 ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2s2 2p4 ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡೇ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್. ಅಗೇನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಗೆ ಲೋನ್ ಇದು ಸಾರಿ ಏನು ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್? No, sir. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ದ ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದೇರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೋವಲೆನ್ಸಿ ಟು 4. ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನಿದೆ ನಮ್ಗೆ? ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? Yes, sir. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು? ಅಗೇನ್ Bond. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Here, this cannot possible. Okay, so it can extend its covalency now. Dative bonds formation ಮಾಡ್ಬೋದು. So that is also a kind of coordinate covalent bond. That is also a kind of covalent bond. So ಅದನ್ನ ನೀವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. So it can give its complete electrons, lone pair of electrons to make a bond. But most of the cases ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, 99% of the cases ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೇ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ ವೆರಿ ರೇರ್ ಕೇಸಸ್, ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಕೇಸ್, ಅದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು 3 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೋಗಿದೆ ಕೋವಲೆನ್ಸಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 3 ಅಷ್ಟೇ. ಅದ್ರಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೋವಲೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಕೋವಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 2 ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಓನ್ಲಿ 2. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಕೋವಲೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so that is about the covalency. So one thing I wanted to add in your concept is your concept. Okay. So we'll discuss the chemical properties of SO2 in next class. Okay. So I'll stop at this point and we'll discuss the remaining